হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? চলে আসলাম আবার অনির্বাণ ডিফেন্স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে। আর ভিডিওর প্রথমেই তো বুঝতে পারছো, আজ আমি অনেকগুলো ইনস্ট্রাক্টর নিয়েই বসে আছি। তাদের পরিচয় পর্বটা আগে সেরে নেই আমি। আমার সর্বডাইনে আছে এক্স লেফটেন্যান্ট ওমর 75 লংয়ের, এবং তার পাশেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্স লেফটেন্যান্ট তুষার, সেও কিন্তু 75 লংয়ের। তারাও থাকবে টোটাল ভিডিওতে। আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখবে এবং মনোযোগের সাথে দেখবে, কারণ আজ টোটাল ভিডিওর মূল যে বিষয়টি হচ্ছে বা আমাদের থিম যেটা, সেটা হচ্ছে আইসিএসবি 4 দিনের টোটাল যে স্টেপ বাই স্টেপ যে এক্সামগুলো হয় সেটার আলোচনা এবং স্টেপ বাই স্টেপ পর্যালোচনা যে সকল এক্সামগুলো হবে, এবং সেই ব্যাখ্যাগুলো তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর ভাইয়ারাই দিবেন বা স্যাররাই দিবেন, তাদের কাছ থেকে জেনে নিও। পাশাপাশি আমরা যারা অনির্বাণের সাথে জড়িত বা আমাদের এখানে যারা আইসিএসবি কোর্সের জন্য স্টিল কোর্স করছে বা অনেকেই আমাদের কাছে ফোন দিচ্ছে যে পরবর্তীতে আসবে, তারা অনেক সময় জানতে আগ্রহী যে আমরা আসলে এখানে কোর্সগুলো কীভাবে পরিচালনা করছি বা নতুন নতুন যে সকল আইটেমগুলো সংযুক্ত হয়েছে বর্তমান সময়ে আইসিএসবি বোর্ডে, সেগুলো নিয়েও কিন্তু আজ আলোচনা করবো। এবং সেটার জন্য অনির্বাণে আমরা আসলে কীভাবে এটার জন্য প্রিপেয়ার করাচ্ছি তোমাদের জন্য, এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। তো সর্বপ্রথম আমি চলে যাচ্ছি এক্স লেফটেন্যান্ট তুষারের কাছে। সে আলোচনা করবে আসলে আইসিএসবির 4টা দিন নিয়ে, বা তোমাদের কোন কোন দিকগুলোতে বেশি ফোকাস করতে হবে, কোন কোন সমস্যার জন্য আসলে ওখান থেকে তোমরা বাদ পড়তে পারো, এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। এবং পরবর্তীতে আমি তোমাদের ওমর স্যারের কাছে চলে যাব। তো এখন আমি দিচ্ছি তুষারের কাছে, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ স্যারকে আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। বাই নাও উই অল নো ভেরি ওয়েল দ্যাট ISSB is the unique selection procedure existing in Bangladesh presently, and it's a 360-degree assessment procedure by which a future leader is selected through this selection process. And now I am going to enumerate basically which all are the events we have to face along the 4 consecutive days in the ISSB board. Firstly, in the very first day, the first test is the IQ test, and here is there is a possibility to be screened out as well, because a candidate must have to fulfill a definite desired standard of IQ, and if he or she is failed to do so, he will be screened out. Then it comes the turn of PPDT test, and it's also having the chance to be screened out. So after this PPDT test, if a candidate is able to sustain, then he or she is very sure that he or she is going to stay in the ISSB board for next 4 days. After that, the candidates will be divided into many different groups. After that, the different tests will start. Firstly, there will be essay writing test, then there will be psychological test that will include so many other different tests within this psychological test. With this, the first day is going to be ended. Now it's the turn of the second day, and it's the most hectic day of the ISSB. The day is going to be started with the group discussion. It will be followed by the PGT, HGT, and the individual obstacle test. Then there will be extempore speech test as well. Then some of the candidates will be called for the DP Viva at the end of the second day. So this is how the second day will be ended as well. Now it's the turn of the third day. In the third day, the first test will be the planning exercise. Here the candidates has to make a planning over a situation, and they have to discuss amongst themselves as well. Then there will be command task. That means there will be one commander. He will be talking only, and others will be following his commands. Then there will be a mutual assessment of the candidates. They will be assessing themselves how they were actually during these all 4 days. Basically, within this third day, your test is over. The fourth day is only your waiting day for the very precious green card. So basically, this is how you will be completing your ISSB, which is a life-changing test and so important for a person to be having certain qualities and skills to be a future leader. So these all are the things the ISSB board used to these all are the things basically the ISSB board tries to look for from a candidate. And this type of guidelines you are going to gain from the coaching centers. Here we are in the Anirban Defense Academy with a very constructive schedule and program. So in the Anirban Defense Academy, we are here with a very constructive program and schedule to deal with a very strict schedule.
and we are well facilitated in this defense academy to guide a candidate to appear and prove himself successful in the ISSB board. Now I am going back to sir once again. Sir, please. থ্যাংক ইউ সো মাচ তুষারকে। আসলে বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু আইএসএসবির 4 days সম্পর্কে স্টেপ বাই স্টেপ সব কিছু কিন্তু জেনে গেলে, কারণ আমি তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ দিব, কারণ আমরা বর্তমান সময়ে যারা আমাদের এখানে আইএসএসবির কোর্সে বিভিন্ন বাহিনী থেকে, অর্থাৎ আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সের জন্য যারা আসছে, অনেকে শর্ট কোর্সের জন্য আমাদের এখানে আসছেন আইএসএসবির কোর্সে তারা। তো আমাদের ইনস্ট্রাক্টররা আসলে দেখলাম অনেক গোছানো, আমি যেটা বলবো, কারণ অনির্বাণে তোমরা বরাবরই জানো, যারা আমাদের নিয়মিত ভিউয়ার্স তারা দেখেই থাকো যে আমাদের আসলে ইনস্ট্রাক্টর সংখ্যা খুবই বেশি থাকে। পাশাপাশি আমরা সবসময় চেষ্টা করি একটু কোয়ালিটিফুল ইনস্ট্রাক্টরদের খোঁজা। আমরা কিন্তু রিসেন্ট 1 মাসের মতো হলো আমরা তাদের সঙ্গে মোটামুটি কথাবার্তা বলছি, এবং সময় আসলে অনেক ব্যস্ত থাকে তারা, তোমাদের ভাইয়ারা বা টিচাররা অনেক ব্যস্ত থাকেন। তারপরেও উইকলি 1টা দিন বা 2টা দিন এভাবে আমরা সময়টা তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি, শুধুমাত্র তোমাদেরকে প্রিপেয়ার করার জন্য ভালোভাবে। এবং আশা করি আমি তাদেরকে দেখে অনেক প্লিজড, এক কথায় বলতে, কারণ দেখলাম তাদের ক্লাস নেওয়ার যে অ্যাবিলিটি বা তাদের সব কিছু গোছানো আর কি, আগে থেকেই প্রিপেয়ার করানোর জন্য স্টুডেন্টদের জন্য। তো এই বিষয়ে আরও অনেক কথা বলবে, আসলে তোমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারবে এক্স লেফটেন্যান্ট ওমরের কাছ থেকে। সে বলবে আসলে যে অনির্বাণকে আমরা 18টা লেকচারে সাজিয়েছি, একটা নতুন স্টুডেন্ট যখন আসে তাকে কিভাবে আমরা আইএসএসবিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দিব এটা। তো এরপরে ওমরই কথা বলবে, তোমাদের ওমর ভাইয়া, টোটাল আমাদের অনির্বাণের প্রোগ্রামটা নিয়ে, যে আমরা আসলে 18টা লেকচার নিয়ে আসলে কিভাবে সাজিয়েছি। 18টা লেকচার পাশাপাশি যারা যে কোনো সময় দেখো আমাদের কোর্সটা শুরু হয়ে গেছে, ভিতরে এসে ভর্তি হলেও সেটাকে কিভাবে আমরা ব্যাকআপ দিচ্ছি বা তোমাদের জন্য কী কী থাকছে সে বিষয়ে ওভারঅল কথা বলবে ওমর। তো আমি এখন ওমরের কাছে দিচ্ছি। আশা করি বন্ধুরা তোমরা টোটাল ভিডিওটা পুরোপুরি মনোযোগের সাথে দেখবে, প্লিজ। Okay, thank you sir once again. So till now we had been listening about the 4-day schedules and how our coaching system is helping the students to improve. So if I summarize the topics which are covered in ISSB, these are IQ, includes verbal and non-verbal, then PPDT, picture perception and discussion test, and then WAT, word association test, then thematic appreciation test, then comes completing story, then comes sentence completion test, personality test, self-criticism, essay writing, group discussion, both Bangla and English, then progressive group task, then half group task, command task, physical ability test, extempore speech, deputy president viva, in short DP viva, planning test, memory test, and mathematical analytical test, and psychometric test. So these all are the tests which a candidate needs to face whole throughout the 4 days. So here from Anirban Defense Academy we have designed a schedule of 18 classes under the able guidance of our managing director sir. So if I go in detail about our lesson plan so that you can understand how we have planned for ISSB candidates to get well prepared. So we have tried to plan such a schedule so that a candidate will learn and will appear test consecutively. So the day a candidate will be appearing a test, he or she will have the complete briefing and class on the previous day so that he or she can get enough time to get prepared and attend the test and can judge himself or herself. So if I brief you about in details about our lecture plan, lesson plan, so in lecture 1 we have welcome from coaching, then there will be opening speech from managing director sir, and there will be an complete overview of ISSB that will be instructed by our different instructors, and then we will have discussion on IQ tests. So in lecture 2 there will be IQ test exam, then discussion on metrics, and then discussion on PPDT, and there will be practice. So in lecture 3 we will have field events. So I want to inform you that we have very good facility beside our coaching that we can avail a ground, and we have all the instruments which are used, basically the demo instruments which are used in ISSB, so that we can teach our students both theoretically and practically. So we have lectures both on field events and both also on class events.
So on lecture 3 there will be field events. There we will teach the students practically about progressive group task PGT, half group task SGT, then command task and physical ability test. And there will be on the same day there will be class also. There will be class on IQ matrix, then there will be PPDT discussion. And for lecture 4 there will be word association test and completing sentence test. There will be classes on sentence making, that means word association test WAT, and then completing sentence, then story writing from picture, and another IQ test. So for facilitating all those tests and classes, we are having good facility of projector so that we can teach the students in screen, in PPT as well, so that they can get the test of that test. They will be appearing in Issb testing hall. So for lecture 5 there will be test on word association test and test on sentence completion, then personality test and self-criticism, and there will be practice on picture perception and description test PPDT. And for lecture 6 there will be field events, both field events and classes. There we will teach the students about PGT, SGT, CT and PAT, and there will be discussion on biodata fill up. We know this is one of the most important thing in Issb, and there will be extempore speech practice, and there will be class on the same topic. For lecture 7 there will be sentence making test, and there will be completing sentence practice and test. There will be another matrix test. There will be story writing from picture test. So both the time we will be taking the test, and we will have our review class and solve classes so that students can understand their lackings and then they can improve further. So for lecture 8 there will be new topics will be coming. There will be group discussion, discussion on DP Viva, then there will be extempore speech test, then there will be IQ test. For lecture 9 again we will have field events. We will practice all the field events, and there will be discussion and class on planning test, a whole overview about planning test, and then we will arrange mock DP Viva so the students can get the flavor of DP Viva, and they do not need to hesitate while answering in Deputy President's Viva in main Issb. And there will be again extempore speech practice. For lecture 10 there will be test on matrix, then there will be PPDT practice, then discussion, and there will be planning test practice from map. We will be preparing a map so that the students can learn lively. And for lecture 11 there will be self-assessment practice. There will be discussion on mutual assessment, which takes place at the end of Issb, and there will be again IQ test. For lecture 12 there will be again field events. There will be PGT, SGT, CT and PAT. Then there will be story writing practice. Then we will have a class on mutual assessment, and students will assess their fellow mates on class, and there will be mock DP Viva. For lecture 13 there will be extempore speech practice, mock DP Viva, matrix test and PPDT test. And for lecture 14 there will be test on word association test, because we have learned in previous lectures. So again there will be rewind, and there will be review class on the same topic, then sentence completion test, and then story writing from the picture. And for lecture 15 there will be DP Viva, mock DP Viva, then field events, different field events, PGT, SGT, CT, PAT, and on ground students will have mutual assessment practice. So if I talk about lecture 16, there will be review class on all topics, because for last 15 lectures we will be learning different things. That means we will be covering all the topics, and we will be clarifying all the doubts of the students, and there will be whole review class on all topics, and there will be question and answer session. That means if a student or candidate have any type of question, they will be asking their instructors, and we will try to clarify at our best. And there will be instant assessment about candidates. We will be giving them their feedbacks that where they should improve. Basically this assessment will be taking place all throughout the class schedules, because anytime we are finding any fault, we will try to clarify the student so that he or she doesn't commit the same in the next time. So for lecture 17 there will be final practice on ground events, and there will be final briefing how they should prepare themselves for final Issb, and there will be final briefing regarding whole Issb procedure. So again for the last
last lecture, lecture 18, there will be our closing lecture, and there will be our closing address by our managing director sir, and there will be last moment briefing for the candidates, so that they can get well prepared for their upcoming Issb and they can get their desired success. So this was all about our class schedules which we have planned so far. So again, so candidates, those who are planning to undergo coaching system, I think this Anirban Defense Academy can be a good option for you. So a question may arise in your mind that we have planned a schedule of 18 lectures. So if someone comes at the middle of our schedule, so what will be the condition for them? So you don't need to worry about, because we are enough worried about you, because we have already planned how to brief you and how to teach you. So those who will be missing the lectures, we will have our making classes, and we will have review classes for you. We will arrange some extra classes at your convenient time so that we can cover up your lectures. So you do not need to worry about that I have missed already 6 lectures, so what is going to happen to me. So I think you should not worry, because we will provide you the lectures, and for every lectures we are having good lecture sheets so that you can get proper guideline. So I think without waiting any further, you can come and join our Anirban Defense Academy, and you can get a good guideline from good set of instructors. And if I talk about our managing director sir, he is very kind, and he is also very helping. Today in the morning I have also seen him that he is teaching the student, taking them in his chair, which a managing director doesn't do. He also guides us, he also informs us that how to take class and how to improve further. So after all, you can get a good environment of learning, and at the end, with the grace of Almighty, you can get your desired green card, and you can fulfill your dream and your parents' dream. So that was all from my side about the lesson plan and our schedule of Anirban Defense Academy. So again, I am going back to our managing director sir. He is going to conclude the session. Thank you so much, ওমরকে। আসলে বন্ধুরা, জেনে গেলে আসলে আমরা 18 লেকচার প্ল্যানে কিভাবে আমরা টোটাল ফিল আপ করবো অনির্বাণে। সো ফ্রেন্ডস, আমরা প্রায় ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তো তোমাদের একটি ইনফরমেশন দিব, তোমরা 2020 সালের এপ্রিলে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী অর্থাৎ তোমাদের ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার, এখন তোমাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি যে তোমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে কিন্তু ঢাকাতে আসো, এবং শুধুমাত্র যে ডিফেন্সের কোচিং করার জন্য এটা না, কমিশন র্যাঙ্কের পাশাপাশি তোমরা অনেকে ইউনিভার্সিটি কোচিং, মেডিকেল কোচিং বা বিশ্ববিদ্যালয় কোচিং করার জন্য আসো, এবং অনেকে আসে ফার্ম গেট কেন্দ্রিক তোমরা কোচিং করো, ভার্সিটি কোচিংগুলো বা মিরপুর 10-এ করো। আর আমাদের এটা হচ্ছে মিরপুর 14 কচুক্ষেত ক্যান্টনমেন্টের কাছেই। সো তোমরা কিন্তু চাইলেই আগে থেকে আমাদের এখানে আইএসবি, প্রিলি, রিটেন এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের এখানে বুকিং দিতে পারো কোচিং করার জন্য, এবং আমাদের এখানে কিন্তু সুন্দর হোস্টেল ব্যবস্থাপনা আছে। তোমরা যারা 3 মাস বা 4 মাসের জন্য আসতে চাচ্ছ ঢাকাতে, তারা কিন্তু নিশ্চিন্তে আমাদের এখানে থাকতে পারো। আর তোমরা তো জানো অনির্বাণের পাশাপাশি আমাদের অনির্বাণ কর্তৃক পরিচালিত আর যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলো কিন্তু সামরিক বাহিনীর অবসর কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত। তো তোমরা কিন্তু নিশ্চিন্তে কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাডমিট হতে পারো। তো আজ বিদায় নিচ্ছি, দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে। আর আরেকটু কথা বলে শেষ করবো, সেটা হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাক্টরদের কথা দিয়ে, যে আমরা কিন্তু অন্য ভিডিওগুলো একটু এরকম আলাদা আকারে সাজাবো। যেমন ওদের সাথে কথা হচ্ছে, হয়তো যেদিন আমাদের এখানে পিপিডিটির ক্লাস হবে, টোটাল প্রজেক্টের আমরা কীভাবে ক্লাস নিচ্ছি ওইভাবেই কিন্তু আলোচনা করা হবে, যেটা যারা ভিডিওর মাধ্যমে যারা দেখে তাদের জন্য এটা অনেক উপকার হবে। বা দেখা গেলো ফিল্ডে যখন যাচ্ছি আমরা, ফিল্ডের টোটাল প্রসেস পিজিটি, এইচজিটি, সিটি আমরা কীভাবে করাচ্ছি ওপেন, ওখানেই একদম সরাসরি লাইভে তোমাদেরকে ওইভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করবে, এবং ওখানে তারা কী ভুল ত্রুটি করছে যেখান থেকে তোমরা শিখতে পারো। পাশাপাশি প্ল্যানিং টাস্ক যেটা আছে ওটাও কিন্তু আমরা ওই যে বোর্ডের মাধ্যমে আমরা ওইভাবে মেনটেন করে এবং আলাদা আলাদাভাবে এইভাবে তোমাদের কিন্তু ভিডিও দিতে থাকবো। সো সবসময় আমাদের চোখ রাখবে আমাদের চ্যানেলের প্রতি। অর্থাৎ আমি বলছি অনির্বাণ ডিফেন্স টিউটোরিয়ালের কথা। তো আজ বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।